Friends, best greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. Best greetings from our entomological petri dish. Today we will be watching some interesting insects and arthropods. Let's start our stream. Let's make more people watching our stream. For beginning, I can show big insects, quite large one, to entertain you, to show you different insects to attract attention. This stream is going midnight from Kyiv, capital of Ukraine. I will show you today's insects and arthropods which I have collected recently in a park. Today I have been in center of city, downtown of city of Kyiv, capital of Ukraine. And in one park I noticed some interesting insects. I noticed some bugs, some bees, some millipedes, and also I want to show you some parasitoids as well. Of course, some ants already not hibernating, already just running around. We are just meeting more people on stream. So for beginning I show you just a little bit collection to show just deathhead moth Sphingidae family to attract your attention, to show you just variation in coloration of hind wings. This wing has just one stripe and this wing has two stripes. And of course you can notice here the skull. This is a deathhead moth, Latin name Arthropods. Welcome to our stream this midnight. Welcome to join us. Welcome to ask questions about entomology. Welcome to ask questions about biology, about science, about Ukraine. And I start to show you just our petri dish with firebugs. Yes, firebugs are very common everywhere in North America and Europe, distributed globally. And today I collected them definitely near the bark of trees. And here you can recognize not only firebugs but also bees. And we are busy. Some of firebugs together in pairs, so they are mating. So this is a male and female. Female is larger and bigger and stronger, so she's walking together with male on the back. Firebugs belonging to family Pyrrhocoridae. Firebugs. Pyrrhocoris apterus. And some bees here, very colorful as well. Two males and one female. I collected them just on asphalt road, just somewhere between legs of pedestrians. I was walking on the street and I noticed male and female sitting on an asphalt road and mating. So I caught them for this video to show you them in this stream. So you see here firebugs in pairs, males and females. So where is female? This is female and this is male. This is female and this is male. Yes, they're creepy, they're very funny. They're not dangerous, they're not aggressive, they're not poisonous, they're not stinging. They're very funny. And you can see here also millipede, 3 millipedes. I collected them also near the bark of tree. Just on the bark of tree, just on the around. Especially for this video. Because usually they're hiding somewhere. Yes, they're not poisonous. No.
They're very cute. I cannot open the lid of petri dish because they will escape very quickly. So you see here again male and female. Female is bigger and stronger. So this is a female, this is a male. Female is running first, I guess so. Some copulatory organs, they can be together from few hours up to 7 days. Greetings to people who is joining us. Greetings to Europe, greetings to America, greetings to Asia and Africa and Australia. And this is nice big mason bee, female. I cannot open the lid of petri dish, sorry. They will escape. So you see here, this is a female, big one with big mandibles, and these are two males. I collected them precisely in the downtown of city of Kyiv, near the great monument of Golden Gates. We have a special museum and monument, the Golden Gates Museum, at the cross of several streets. Yaroslavy Val, Volodymyrska Street, Prorizna Street, Lysenko Street, and cross with Golden Gate Street. And we have special Golden Gates small square and monument to Yaroslav the Wise, the wisest king of state in Ukraine, more than 1,000 years ago, 1,500 years ago. This is female of mason bee, genus Osmia, Osmia cornuta. Osmia cornuta has two big horns on head, very distinctive orange and black hairs. Yes, you can say hello in English as well. In Ukrainian we can say привіт, which means greetings. Today we have English speaking stream for English speaking audience. Yes, I already showed just stream from Golden Gates Square just online, and this is another online with insects from the center of Kyiv. These insects are living in city. These insects are living in downtown of city of Kyiv. And these funny Osmia cornuta mason bees are living near Golden Gates Museum as well. Somewhere hiding, somewhere hibernating. We have been hibernating during winter, and today was a very warm day, maybe 20 Celsius degree under the sunshine. So that's why we were very active and we were collecting nectar on flowers. Nobody dangerous is here. All are very cute and all are helpless completely. No one is dangerous. Yeah, you see here, funny Centipedes. This one is coming. This species is very small, of course. You can say I keep some tropical species. Tropical species can be very huge one, 10 centimeters size. This is a male of Osmia cornuta with long hairs, with long antennae. Long antennae and white hairs here on fronts, on the face. And size is smaller than female. And where is female? Female is here. Female is orange, red-orange and big size. Very active one. Of course I need to give them a little bit of water and honey, so we will be happy to drink honey. And if you think that firebugs are hungry and thirsty too, yes, we are hungry. So these are wild bees, solitary bees, Osmia. If I give them just a small piece of cotton with water or with honey,
they will drink very successfully. Bugs will drink and bees will drink honey as well. Honey or sugar solution. I'm keeping them just to show you this little bit small springtime zoo. Because they're mating here now, so after mating, females will lay eggs. A new generation will come very soon. So you see here in the center, males and females. Female is bigger. Who's female? This is female and this is a male. They're mating. I guess many people like firebugs, especially in childhood. I'm not making experiments to be precise. I'm just showing you them like a small evening time zoo. Because experiments, it needs, usually some scientists are making experiments testing different chemicals on them. But I don't test chemicals because I'm studying parasitic Hymenoptera, I'm studying parasitic wasps, I'm studying biological control, I'm not studying chemicals. So that's why I'm showing you them just for pleasure and for entertaining. Hello to England, hello to Ireland, with greetings to Dublin. Yeah, this is a female Osmia cornuta, solitary bee. Yeah, we can say this solitary bee can be a little bit dangerous if you press on her abdomen. She can sting you a little bit, but very slightly, very cute sting. Even I can take them easily by my fingers, and if she can sting, I do not feel pain. So sting is very cute and very tiny. But of course, as Hymenoptera aculeata, group with sting. All bees have ovipositor, which change into sting. Because sting, this is a modified ovipositor. There are no bees without sting, without ovipositor. Even stingless bees, they have ovipositor and they have sting. We can sting, but very slightly. Yes, this is Osmia cornuta, black and orange, big one. I had before also Osmia rufa, a little bit gray color, but not now. I collected them just in the center of city, just on the road. I could not collect them on flowers because on flowers were extremely quick. I found one very tiny place near Cafeterium Eurasia, near Golden Gates Museum, with very small flowering spot, with wild flowers like flowering weeds, with very tiny flowers. But bees found these tiny flowers and they were pollinating them, collecting nectar. They were very happy about it. More than 20 bees were flowering around on a tiny slot, 1 square meter. Maybe 2 square, no, 1 square meter, not more, with 20 bees. But I was very busy walking around, so I couldn't catch the moment. Maybe in lunchtime during next week, I can take a few online videos with bees on the spot. Yes, it's quite interesting to keep bumblebees as well. Bumblebees are really very cute and very docile. They're not stinging, they're not aggressive like some domestic bees. Oh, if you are coming to us from Mexico, greetings to Mexico. What city in Mexico? Saludos desde Mexico. Saludos Mexico.
I have been in Mexico in Tamaulipas state in Ciudad Victoria, near Texas state. Ciudad Victoria and also in some other places. These are mating female and male. Female is the first. Torian Coahuila. Saludos Mexico. Coahuila. This is a south part of Mexico, central part. I have been only in north eastern part in Tamaulipas state. I spent 1 month in Tamaulipas state studying parasitic wasps, parasitic Hymenoptera. And I'm continuing to study this parasitic Hymenoptera as well. I promised to show you some parasitoids as well. So we can change object. So we can change the object very quickly. Let's go to move to another petri dish. And you can see here some funny tiny insects running around. You can say, who are them? These are tiny parasitic wasps. Yes, they are really tiny, but they are not very tiny actually. They are about 5-6 millimeters size. This is a male in the central part. This is a male without ovipositor. Here you see mating male and female. Female is running. Male, these are two females. Size about 6 millimeters size. And what we are doing here, you see here some kind of stones. No, these are not stones. All these tiny insects, they're parasitoids. These tiny insects are parasitoids of solitary bees and wasps. Solitary bees and wasps, and so these are cocoons of Osmia cornuta. These are silky cocoons, these are not dirty, not stones. So you see here no exit holes from a bee, only tiny hole maybe done by parasitoids. All of them, about 16 parasitoids just hatched from these cocoons. But why from cocoons? Because inside cocoons should be a bee, but there is no bee now. There are only some parasitoids inside. Maybe they are just still hatching. They already hatched today morning. I was expecting that some of them will be coming, but today they just hatched, and they are just really aggressive parasitoids of solitary bees and solitary wasps. They come into their nests. They lay eggs on larvae of mason bee or solitary wasps, or they can lay eggs on pupa of bees and wasps inside their nests. And so the parasitic larva will be feeding on the larva or pupa of their host, bee or wasp, because these are small tiny parasitic wasps. Quite many of them. So all these 4 cocoons were destroyed. I had in my experiment about 50 cocoons, and 4 cocoons you see have been parasitized last season, last summer or last autumn time, because these cocoons were collected from original slot in Ukraine. We were hibernating in
in normal temperature during winter time. From 46 pupae, 46 individuals of Osmia cornuta hatched, emerged, and 4 pupae were parasitized. I was expecting who is parasitoid. I was expecting parasitoids. Few parasitoids were coming and were belonging to Melitobia. Melitobia is a very tiny parasitoid, in 4 times smaller than this one. I cannot show you Melitobia. My tiny Melitobia I showed in one of the latest streams together with bees. Melitobia are very tiny, about 1 millimeter size. But these parasitoids of solitary bees, quite big one, I say, in comparison with Melitobia. They're 6 millimeter size. And so they're very active. Of course, they need some food, they need some honey or sugar water. So I will feed them a little bit later. I give them a piece of cotton with water. How you can do it? I can make piece of filter paper, like this one. I will make small piece of filter paper with sugar solution and give them for feeding them, because all insects in culture needs water, needs some food, but water is the most essential. So that's why if you want to see next video tomorrow, I will give them some water today. Otherwise, without water, they will die very quickly. So you see, I can try to make bigger magnification. This is the largest magnification for my smartphone. I cannot increase more. You can see here the stick on the end of the body. These are females. Most interesting video I caught this morning time when they hatched, because they are slightly stupid, I always say, because after hatching, females are trying to search for a new host. And why they are stupid? Because they are trying to parasitize the same cocoon as well. We were crawling around, now we're already tired of making just stupid job. But initially, when we hatched, we immediately trying to search for new food, for new host. That's why we were crawling around. I caught this moment on video, but short one. Females were crawling around and trying to oviposit the same cocoon from which we just emerged. Very strange behavior, but this is instinct, because if we hatched in native situation, maybe some cocoons can be available in summertime, but in springtime no cocoons available. All cocoons should be with adults of bees. But maybe for some species, some larvae, some pupae can be available, so that's why it's not maybe stupid behavior. Some pupae can hibernate maybe for longer time and hatch in the beginning of spring, in the beginning of summer. So that's why when we hatched, all these females with long sticks, these are males, and this is a female, this is a female, this is a female, female, this is female, female. All females were crawling around these cocoons and penetrating cocoons with their ovipositor, trying to search for new host. Very interesting behavior and very nice moment to take photo and video. So that's why very important to catch the moment. If you observe some interesting behavior of insects, catch the moment, record it on video immediately, just now, like now here. You can see here, this is
attempt of mating, female and male. Very short time of mating. Для тих, хто не розуміє англійську мову, трошки можу пояснити, що здесь відбувається. Здесь мы наблюдаем чашки Петри, коконы одиночной дикой пчелы Osmia cornuta. Привет, Ирландия. Это шелковые коконы Osmia cornuta. У меня было 50 коконов осмий, из которых 46 вывелось. Осмий, самцов и самок, примерно по половину самцов и самок. Из 4 коконов никто не вылупился, поэтому я их отделил в отдельный контейнер. За подозрением, что они заражены, я их не вскрывал. Так что они вскрылись самостоятельно. Они прогрызли дырочки внутри этих коконов и вылезли 16 особей самцов паразитических, перепончатокрылых насекомых, паразитических ос. Здесь маленькие, коротенькие бегают самцы, и вот с длинным хвостиком это самки. Кальцидоидные наездники. Вот самцы. Сейчас они здесь париваются. Вот показываю с длинным хвостиком, это с яйцекладом самки. Вот она, самка. Это самец. Вот самка. Самки с длинными хвостиками, с длинными яйцекладами, с тем, чтобы проколоть шелковый кокон или проколоть оболочку в гнезде и добраться до личинки или для куколки хозяина одиночной пчелы или одиночной осы в каком-то убежище в его природном гнезде. Например, осы, которая может собирать пауков из рода сцелифрон, семейства сфициды, которую вы можете увидеть летом, когда залетает оса в гнездо к вам в помещении, заносит глину, делает глиняное гнездо, а внутри собирает пауков. Даже этих личинок одиночной осы вполне могут заразить вот эти паразитические осы, или паразитические наездники, которые относятся к семейству Pyrrhocoris. Вот здесь мы видим самцы и одна самочка. Вполне возможно, что еще не все вылупились. Добавим немножко водички и сладким сиропом, чтобы добавить им жизненной энергии, чтобы они еще снялись в следующем видео. Только родились сегодня, как я рассказал уже на английском языке, они проявляют после выведения своеобразное забавное поведение. Выведшиеся самки, кроме того, что они спариваются здесь вместе в контейнере, они сразу же начинают искать своего нового хозяина. Они начинают заражать, пытаться сверлить коконы, из которых они вылупились. Но это характерно для многих наездников, у которых могут находить своего хозяина рядом с местом выведения. Потому что можно найти какой-то кокон не зараженный, из которого еще не вывелась пчела, и в которой может быть еще со стадии куколки. Пчелу уже наездник не может заразить, а вот куколку вполне возможно, или может быть еще личинку, псевдокуколку, которая еще не превратилась в куколку. Вот ее-то наездник этот просверлит длинным яйцекладом оболочку кокона, доберется до личинки или до куколки, отложит несколько яиц, и вот внутри такого кокона большая личинка или куколка, из нее может вывестись до 10 экземпляров вот этих наездников. Может быть, они вывелись всего лишь из 2 коконов. Подождем. Здесь вывелось пока что 15 экземпляров. Очень активные энтомофаги, активные вредители одиночных ос, если вы их разводите с какой-то коммерческой целью или с целью опыления своих садовых ягодных культур.
А вот эти наездники могут иногда заражать очень большое количество коконов, потому что они вездесущие, они пролазят в тоненькие трубочки и достают до кокона или прокалывают перегородку ячейки при помощи своего яйцеклада. Самым опасным является мелитобия, которую я показывал, маленький наездник. Вот чистит усики, чистит антенки, чтобы правильно найти свою самочку. Обязательно самец и самочка должны почиститься передними ножками свои усики и крылышки, чтобы найти друг друга. Вот это вот самка бежит. Это сидит маленький самец, который чистит усики. Два самца. Они не являются вредителями, потому что они являются природными энтомофагами диких одиночных пчелиных. В природе находится баланс. Никогда не может быть слишком много энтомофагов, никогда не может быть слишком много фитофагов и слишком много опылителей. Всегда наступает определенный баланс, когда одни виды регулируют другие. Они еще поучаствуют в наших совместных стримах, в следующих видео, потому что видео смотрят различные аудитории. На английском языке, на украинском, на других северных языках. Тем более, что нас смотрит аудитория в 50 странах. Думаю, что не все где-то в Казахстане, в Таджикистане, в Узбекистане хорошо владеют английским языком, но английские стримы интересны для англоязычной аудитории. Нас смотрят многие люди из США, из Великобритании, из Канады и Ирландии. Thank you for your interest and curiosity. So we are observing parasitoids of solitary bees and wasps. These are tiny parasitic wasps of family Pyrrhocoris, superfamily Chalcidoidae, Chalcid Wasps. They are not very tiny actually, they have 5-6 mm size. Bigger individuals, these are females with long ovipositor, long stick on the top of body. Stick is, or ovipositor is very important to penetrate the cocoon and lay eggs inside cocoon. And inside these 4 cocoons should be parasitized larva or pupa of mason bee, Osmia cornuta. So that's why they just hatched from these cocoons. I cannot say from which one because I cannot turn them around. This species is named Monodontomerus, Monodontomerus aureus, family Pyrrhocoris, superfamily Chalcidoidea, Monodontomerus aureus. Sometimes I'm collecting them in my laboratory, just on the window, because they're coming when I open a window when it's hot in summertime, in May and June. So they're flying very quickly inside the room because they're searching for some solitary bees and solitary wasps inside the room, inside laboratory. So, but these were hatched from these cocoons. It's very important to receive some reared material. When you receive some reared material from host, you can have precisely the name of host and many individuals for study under microscope. I'm not quite sure if I release them or not, because I need them for study and also for creating some videos. And it's quite difficult to collect them all together, males and females. And I don't have too many cocoons. If I can receive some cocoons from my friends who is breeding them in Ukraine, maybe I can repeat video again. But in some cases, if you have many cocoons, you cannot receive parasitoids because they could be hatched already.
These are silky. They are done from silk. It looks like stones. No, they are silky. They're a little bit dirty because they're covered with mud. Yes, they're covered with soil a little bit because these are cocoons of mason bees. And mason bees are using soil for making their nest. That's why they are dirty. That's right. It looks like small stones. Sometimes they are very clean, but these are a little bit dirty. I'm going to show you the host. Host is sitting here for our other audience. Host is this bee. Host is this bee. These are cocoons of this bee. This is Osmia cornuta. These are cocoons of this species of bee. Family leaf-cutting bee, Megachilidae. This is a male. This is another male, small one, with long antennae. This is Millipede. And this is a female. I collected male and female together when we were mating. I collected them in the center of Kyiv, near Golden Gates Museum. Yeah, you see, big, very strong mandibles, very big mouth parts. Mouth parts very important because this bee is not leaf cutting. This is mason bee. She is collecting some small pieces of soil to make the cells inside some cavities. So female is bringing soil, small pieces of soil like propolis. Some bees are bringing propolis to make nest, but this bee is making nest from the soil, or making the nest inside some tubes and some stems, inside some rotten wooden stems, and make separation between cells with soil again, and again closing the nest with soil. And female is bringing soil inside these mandibles. Так что это были не коричневые лепешки, это были коричневые коконы. Внутри этих коконов находилась личинка, потом куколка вот этой осы, которую мы наблюдаем, которая называется Osmia cornuta, рогатая осмия. Здесь у нас есть два самца и самочка. Немножко размыто видно, потому что закрыта чашка Петри, я не могу ее открыть, иначе все разбегутся, потому что все шустрые. Могу их только немножко так пошевелить, повеселить, чтобы они разактивировались. Это вот самец перевернулся. У него белый пушок на голове и длинные антенки. И он меньше размером. А самка черная, с рыжим брюшком, двумя рожками на голове. Поэтому она называется Osmia cornuta, осмия рогатая. Латинское название Osmia cornuta. Семейство Megachilidae, пчелы листорезы. Они все собирают листики для изготовления гнезд. Листья собирают в основном виды рода Megachila, а осмии работают по-разному. Осмии собирают глину или почву для того, чтобы сделать свои ячейки. Или чтобы сделать перегородки между ячейками. Если у них ячейки будут внутри трубок, внутри полостей или внутри древесины. Сейчас делают такие отели для насекомых, домики для насекомых. Высверливают отверстия. Как раз в них могут заселяться сейчас весной пчелы осмия и другие пчелы дикие одиночные. И также одиночные осы.
В зависимости от их размера они выбирают различные просверленные отверстия или различные трубки различного диаметра. Такая большая оса где-то на 9 мм ей нужна трубка. На 3 мм будут другие виды пчелиных или ос. Здесь мы видим не только пчел, 2 самца, а видим еще наших замечательных солдатиков, клопов-солдатиков, которые здесь спариваются, вот самец и самочка, самочка и самец. Самочка более крупная и носит за собой самца. Можно посмотреть их также в коллекции для сравнения. Вот так выглядят коллекционные экземпляры Осмии из материала прошлого сезона. Здесь самцы с длинными антенками меньшего размера. Здесь самцы, и вот большая рыжая самка Osmia cornuta вместе с коконом. Здесь также есть еще куколка Аполлона, бабочки Аполлона Папилия махаон с огромной дырой. Из нее вывелся наездник. Вот это наездник, выведшийся из куколки. This is a parasitoid which just hatched from this cocoon, from this chrysalis. You see here the hole, this is exit hole of this parasitoid. This big parasitoid of family Ichneumonidae just hatched from chrysalis. And these are female of Osmia cornuta and small males. Males are hairy, smaller size, and with white hairs on face of body, on face of head. Here we have also bumblebees. This is a bumblebee. In collection. And this is also a bumblebee. I suppose Bombus hypnorum. And another one. If I'm correct, this is either Bombus terrestris or Psiterius, cuckoo bee. Yes, probably this is a cuckoo bee with hairy hind legs. Cuckoo bumblebee, genus Psiterius. Genus Psiterius usually has these very hairy hind legs, and she doesn't collect nectar and doesn't make her own nest. She's just catching the nest of her host, because this is a cuckoo bumblebee. Да, Лариса, вы правильно поняли. Маленькие наездники — это как раз были паразиты вот этих вот пчел Осмии, которые мы смотрим в коллекционных экземплярах. Маленькие вот эти экземпляры — это самцы с длинными антеннами. Большинство самцов. А вот здесь более крупный, с двумя рожками, это самочка. Они, паразитические наездники, вывелись из коконов вот этих одиночных пчелинок. Так же, как здесь вот вывелся из куколки бабочки махаона. Здесь есть большое отверстие. Из такой большой куколки вывелся большой наездник
Вот такой наездник семейства Pneumonidae. Вместо бабочки появился наездник. А там вместо пчел появились маленькие наездники. А вот наши любимые солдатики или пожарники. So our beloved firebugs. Do you like firebugs? I guess so. Everybody probably collected them in a childhood. Have you been collecting them? Have you been playing with them in a childhood time? I guess so. I'm quite sure that you like them. You like them from childhood. Some gardeners are afraid of them a little bit. Some gardeners are afraid that we will eat their flowers. But don't worry about them. Usually we are not doing it. Because they are phytophags, but we are feeding on some seeds of lime trees, elm trees, and other trees. We are not searching for small seedlings, usually. But in some cases we can make a little bit damage of some seedlings. But usually not. We are not migrating. We are not migrating too much outside from the aggregation near the tree. Because near the tree we can find leaves, buds, some dead insects. But if we will be migrating far away to your garden, we can easily die, and we do prefer to be in aggregations like here. We do prefer to live together, so to find easy male and female, easy for mating and easy to create its not colony, but just aggregation. Вот она, самочка. Самочка Osmia cornuta. Немножко нападает на кивсика. Двупарноногого многоножку. Centipedes. Yeah, they're trying to be aggressive with Centipedes. Very funny. See? I guess so, because we're just irritated by light. Nobody didn't write. Вы собирали таких солдатиков в детстве? Видели таких солдатиков в детстве около своего дома? Теперь вы знаете, что их можно накормить. Чем их можно накормить? Эти клопы-солдатики кушают семена. Какие семена? Семена крылатки с ясеня и семена крылатки с липы. У них имеется хоботок, который они любят очень чистить, даже здесь на видео. Впереди у них имеются усики, вот это антенки усики. Передними ножками они часто чистят такую палочку до головы. Это ротовые органы, называется хоботок. Твердый хоботок, которым они прокалывают твердые, как орех, орешки семена липы или ясеня, крылатки, и высасывают оттуда питательные вещества. Также они могут подпитываться погибшими насекомыми, погибшими личинками или своими погибшими собратьями, на которых наступил прохожий пешеход. Поэтому часто около погибшего солдатика собираются другие, которые будут его доедать. Ну, не сгрызать, у них нет грызущих ротовых органов, у них сосущие ротовые органы. Поэтому они остатки солдатика будут высасывать. А многоножки, кивсики, тоже совершенно безвредные. Они являются детритофагами. Обрабатывают, съедают различные гниющие растения и принимают участие в образовании грунта. Тоже не являются вредителями. У них нет никогда обычно
большого количества особей. Хотя в некоторых местах они хорошо прячутся в городе под асфальтом, под камнями, под бетонными перекрытиями и вечером выползают в поисках различных кусочков растений, питательных веществ. Их можно заметить в сумерках, когда они выходят на поверхность и ползают по асфальту, по камням, не по бетону. А в них я снимал отдельное видео. Вполне, когда будет тепло, можно будет проверить, как они будут выходить, бегать по асфальту вечером в сумерках. We can make them a little bit more active. I can show you our funny moths as well. We're still alive and we're still here. А здесь мы наблюдаем наших замечательных кухонных молей. Наших, потому что они живут в лаборатории, пойманные на кухне. Они напали на мой пакет вместе с изюмом, который вы наблюдаете в чашке Петры. Гусеницы съели изюм, потом превратились в куколки. Наверху есть коричневого цвета куколки. И сейчас активно бегают. Бабочки уже потрепанные, потому что они бегают днем и лазят здесь. Вот здесь они вывелись из вот этих куколок, которые охотятся или в коконах, или открыто. Уже здесь поистрепали свои крылышки, все покрыли чешуйками, но главное, что они уже начали откладывать яйца, и выведшиеся личинки будут продолжать кушать изюм в лабораторной культуре. Думаю, что такие не очень замечательные для хозяйки моли встречаются иногда у вас на кухне, потому что от них невозможно избавиться, потому что они прилетят к вам в окно от соседей, когда станет тепло. А вот уже ползет маленькая гусеничка, вывелась. Вот она, из отложенных яиц. Уже начали вылупляться из яиц у гусеницы. Таким же образом они, вылупившиеся маленькие гусеницы, проникают в бумажные или в полиэтиленовые пакеты, прогрызают их и заражают муку, крупу, сухофрукты, сухие овощи, сухое молоко, сухую картошку, орехи, грецкие орехи, фундук, изюм, макаронные изделия. Вот видим по центру шарик, это как раз белое пятнышко, это яйцо, отложенное на поверхность чашки Петры, с которого выльется маленькая гусеница, которая пролезет в самые крохотные щелки с тем, чтобы заразить ваши пищевые продукты. Да, спешу их показать, потому что они уже начинают погибать после кладки яиц. Самка пищевой моли называется Plodia interpunctella. Она может отложить до 400 яиц порциями. Вот опять видим гусеницы уже, тоже ползающие. По центру уже, значит, вылупились новые гусеницы, которые будут здесь подъедать изюм. Будет сильное заражение. Так что
Теперь нам нужен наездник. Габробрак-ингибитор, который будет разводиться на гусеницах этой моли. Вот какая крупная самочка с большим брюшком, явно наполненной кладкой яиц. До 400 яиц может откладывать самки порциями. Порциями по 20-30 яиц. А здесь видим пустые шкурки от куколок. Иногда гусеница плетет кокон. Ну, такая эволюционное приспособление, что иногда плетет кокон, а иногда не плетет кокон. Бабочке иногда проще вывестись даже без кокона, если есть хорошее убежище и укрытие. Вот сидит на верхней части крышки крупная самка. Бабочка двуцветная, коричневого, серебристого цвета. Она очень хорошо отличается от шубной моли, потому что шубная моль золотисто-желтого цвета. Это вы видите какого серого цвета. Серо-коричневого цвета с нижней стороны, а с верхней стороны она коричневая. Я уже снимал их, показывал, как они здесь ухаживают друг за другом. Вот так. Они не просто здесь порхают, они так трепещут крылышками. Это такой процесс ухаживания самцов за самочками. После спаривания самки начинают откладывать яйца. Иначе самки без самцов не... Вот отложенное яйцо белого цвета. Вот это отложенное яйцо внутри контейнера. Вот видим, что самочка двуцветная, здесь серебристая, а вторая половина тела коричневая, размер около 10 миллиметров. Пищевая моль, южная барная огневка, Plodia interpunctella, довольно крупная, 10-12 миллиметров размером. Вот гусеницы ползают, уже маленькие, вот она. Have you seen these moths in your kitchen? Have you seen these moths in your house? These are Indian meal moth. Indian meal moth. Plodia interpunctella. Dangerous pests of different food products. Different food stock. Feeding on dry fruits, dry vegetables, dry potato, dried milk, on some bread material, on any type of food material which are keeping in a kitchen, in your shop, in your supermarket. They quite often fly in supermarket, so you can buy them together with some food. So you can bring them either from shop, or you can bring them, or they can come to your house or your kitchen themselves. They're flying very well, so they can fly in the direction of light in your kitchen. You can easily find your food material in your kitchen and your house. In the present time, it's quite important because many people have some food stock, some cereals, some flour, some vegetables, dry fruits. Especially in Ukraine, we have quite a difficult situation now. Many people have some stocks for security. This is a big female. Female can lay eggs, quite many, 400 eggs, part by part. Is laying one female after mating. Some eggs here are visible as white dots. This is a egg of just a recently laid egg. Some hatched tiny caterpillars are already crawling around.
And so these are our artists, dangerous pests of food stock. Indian mealy moth, Plodia interpunctella. How to get rid of them? You can freeze your material, food material, in refrigerator under minus 20 Celsius degree. You can freeze your vegetables, your food stock, in refrigerator, in a freezer. Or you can use oven and using heating under increased temperature plus 50 plus 60 Celsius degree. All eggs, caterpillars, pupa and adults will die. So two methods to get rid of them: by heating in oven and by freezing in freezer under temperature minus 20. 1 day is good enough in a freezer. All insects, all pests will die. So these are pests, and these are not pests. These are our beloved firebugs. Some of them, кое-кто здесь сидит вместе. Мы смотрели только что южную плодовую моль, южную амбарную огневку, Plodia interpunctella. Сейчас наши замечательные пчелы и клопики, а также замечательные многоножки кивсики. Потом я достану кусочек фильтровальной бумаги и всех напою. Напою и накормлю сладкой водичкой. Надо приготовить на меде ложку сладкой водички. И дать 2 кусочка фильтровалки, одну фильтровалку сюда, вот этим клопиком и пчелкам. А вторую часть для наших паразитов. Вот они, вот они. Паразитических ос. Или паразитических наездников, которых тоже довольно много у нас. Где-то 16 экземпляров вывелось. So today we had interesting zoo park of firebugs, mason bees, millipedes, and small tiny parasitoids, parasitic wasps, family Pyrrhocoris. Now we are all together in 2 petri dishes. Millipedes, and parasitoids of bees. Сейчас все вместе в зоопарке в нашем наблюдаем на наших клопов-солдатиков, Pyrrhocoris apterus, наших многоножек кивсиков, 3 экземпляра. Кивсиков надо будет в террариум выпустить, они не любят сухое.
Сухой контейнер очень быстро погибнут, поэтому будут бегать в террариуме с большим объемом. А клопиков, пчел, наездников надо будет подкормить сладкой водичкой на фильтровалочке. Бросить 2 кусочка фильтровалочки. Сейчас не буду бросать, потому что от фильтровалки начинает запотевать, нагреваться, запотевать крышка чашки Петри. Вот такие наши замечательные наездники. Семейство Pyrrhocoris, Monodontomerus aureus. Thank you for being with us. Thank you for interest and curiosity. Don't forget to subscribe. Don't forget to press like. And don't forget to support my channel. Yes, again, error alert and siren of possible error alert attack, unfortunately. So we are finishing this stream for this moment, because it can be a little bit noisy. You can recognize the noise of siren attack of our bloody northern territories. Some drones should be coming. Must be careful. So we believe in our air protection system. Don't forget to support my channel. You can use Patreon page. You can use Monobanka for Ukrainian people. Yes, this is air alert. Так, это воздушная тревога. Отходим от окна, заходим в коридор. Не первый раз за сегодня. Воздушная тревога. Такая жизнь, такие наши насекомые. This is Kyiv, capital of Ukraine. If you are interested in our channel, subscribe to my channel. Visit Patreon page for donations, or visit Monobanka for donation to be our sponsor. Monobanka for Ukrainian citizen who can use Monobanka. Or use button sponsorship in YouTube. Thank you for interest and curiosity. I hope you have been surprised by watching this interesting parasitoids. If I will have more parasitoids,
if we hatch today or tomorrow, I will show you them again. Basic greetings from Kyiv, the capital of Ukraine. And don't forget, stand with Ukraine, support Ukraine, help Ukraine, and Ukraine forever.